weight of item to be placed. Weight of item to be placed. The formula is leftover space in the bag divided by weight of item to be placed. Use this formula. So, first item ఏం తీసుకున్నామండి? What is the first item you placed into the bag? బ్యాగ్లో ఏం ఐటమ్ వేసినాం ఫస్ట్? X2 సెకండ్ ఐటమ్. సెకండ్ ఐటమ్ కంప్లీట్ చేసినాం కదా, కంప్లీట్ ఐటమ్ వేసినాం. సో X2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. నెక్స్ట్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఐటమ్ X3, బట్ అన్ఫార్చునేట్గా 3 టోటల్ బ్యాగ్లో పట్టదు. దెన్ దానికోసం X3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ ఫార్ములా. X3 is equals to leftover space divided by weight of item to be placed. So, accordingly, X3 is equals to leftover space in the bag enta. First item వేసినాక, ఫస్ట్ ఐటమ్ వేసిన తర్వాత బ్యాగ్లో మిగిలిపోయిన స్పేస్ ఎంత? 5. 20 ఉండే యాక్చువల్ కెపాసిటీ. ఒక ఐటమ్ వేసినాం. ఫస్ట్ ఐటమ్ అంటే అందులో వేసే మొదటి ఐటమ్, నాట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ కాదు, దాంట్లో వేసే ఐటమ్ P2 కదా. ఇది వేసిన తర్వాత 15 kgs అయిపోయింది. 20లో 15 యూనిట్స్ ఫిల్డ్. ఇంకా లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ ద బ్యాగ్ ఈజ్ 5 యూనిట్స్. బట్ యాక్చువల్లీ వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ టు బి ప్లేస్, నువ్వు అనుకున్న ఐటమ్, నువ్వు అనుకుంది థర్డ్ ఐటమ్, నువ్వు వేద్దామనుకున్న ఐటమ్ వెయిట్ ఎంత? 10 యూనిట్స్. అంటే 5/10 పార్ట్ వేసేయి. నీ 10లో 5 యూనిట్స్ వేసేయి దాంట్లో. దాని X3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5/10 అంటే 1/2, 0.5 ఓవర్. దెన్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ ఎంత? నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ 1.3, అంతే కదా. నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్. సెకండ్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది. థర్డ్ ఐటంలో కొద్ది పార్ట్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఐటమ్, we try to place first item into the bag, but see what is the leftover space in the bag. ఎంత మిగిలిపోయింది ఇంకా బ్యాగ్లో? బ్యాగ్లో ఎంత మిగిలిపోయింది? X2 ఫస్ట్ 20 కదా, 20లో 15 X2 వేసినాం. X3 5 మోర్ యూనిట్స్ వేసినాం. ఇంకా బ్యాగ్లో మిగిలిపోయింది ఎంత? ఇంకా 5. నిద్ర వస్తుంది. 15 + 10, 15 + 10 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20. ఈ రెండు ఐటమ్స్ వేస్తేనే బ్యాగ్ ఫుల్ అయిపోయింది. నువ్వేమనుకుంటున్నావు? ఇంకా మనకి మన ఇంటెన్షన్ ఏముంటుంది? ఫ్రీ అంటే అన్నీ లాక్కపోవాలి కదా. మనం మోయలేనంత బరువు తీసుకుపోతాం ఫ్రీ అనగానే. తినలేనంత బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టుకుంటాం ఫ్రీ అంటే. డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోవాలంటే ఒక ప్లేట్ ఇడ్లీ, ప్లేట్ దోశ తింటాం. ఫ్రీ అంటే 4 ఇడ్లీలు, 2 దోశలు, 3 వడాలు వేసేసుకుంటాం. అది ఫ్రీ కాబట్టి. సో ఇక్కడ కూడా ప్రొవిజన్ ఏంటి? నువ్వు అన్ని ఐటమ్స్ తీసుకోపో అన్నాం. బట్ ఒక కండిషన్, అన్ఫార్చునేట్గా ఏం చెప్పినాం? బ్యాగ్ సైజులో ఉన్నంత వరకే వేసుకపోవాలి. ఫ్రీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్లిమిటెడ్, బట్ ఇది వదలొద్దు అన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు విల్ స్టాప్ ఇట్ 2 దోశ, 1 ఇడ్లీ ఆర్ 3 వడ, ఎక్కడొక్కడ ఆపేస్తాం. ఏది పడేయద్దు, ఏది మిగిలిపించొద్దు ప్లేట్లు అనుకో, మనకు కావాల్సినంత వరకు తింటాం. అట్లీస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈటింగ్ 2 plates విల్ ట్రై టు గెట్ 1 more ఎక్స్ట్రా. ఇంకొక పెసరట్టు, లాస్ట్ ఒక పెసరట్టు ట్రై చేసేస్తాం. కానీ పడేయద్దు అనే కండిషన్ ఉంటే, నువ్వు అట్లాంటి కండిషన్ లేదనుకో, నువ్వు తింటావో లేదో సంబంధం లేదు, ముందైతే ప్లేట్లో అన్నీ పెట్టుకుంటాం. సో హియర్ దెర్ ఈజ్ అ ప్రొవిజన్ దట్ బ్యాగ్లో కూడా నువ్వు మోయేసెట్ అంతా పెట్టుకోవాలి. సో దానికోసమే X3 ఐటెంలో X3 ఇట్ సెల్ఫ్ నాట్ ప్లేస్డ్ కంప్లీట్ ఐటమ్. X3 ఐటమ్ ఈజ్ నాట్ ప్లేస్డ్ కంప్లీట్ ఐటమ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ 10 యూనిట్స్లో 5 యూనిట్సే పెట్టిన. సో దానికో బ్యాగ్ అయిపోయింది. బట్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు ప్లేస్ X1 మీన్స్ దట్ 0 అండ్ X2 కంప్లీట్ ఐటమ్ పాసిబిలిటీ ఉంది, అంతేనా? సో నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ ఎక్కడ. సో వీ హ్యావ్ టు, దెర్ ఈస్ నో సఫిషియంట్ పేసా. ఎక్కడ రాసిన ద ఫార్ములా ఇస్ బ్యాగ్. సో వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ కంటిన్యూషన్ ఫార్ములా కింద. సో వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ 5/10 part of 5/10, that is equals to 1/2 part of third item. 5/10 is equals to 1/2 part of third item
will be placed into bag or knapsack. 1 by 2 part of third item will be placed into the knapsack. Therefore, x3 is equals to 1 by 2. Therefore, the bag is already full. The bag is already full. So, x1 is equals to 0. So, x1 is equals to 0. So, x1 is 0. So, ultimately x1 and not selected. x2 selected or not? Full item or partial of item? Full item have been selected. x3 1 by 2 part. So 3 items over. Now the maximum profit. What is the aim of calculate maximum profit? The maximum profit is equals to formula T sigma of pi into xi, where I lies between 1 less than or equals to n. What is n? N value. N ante number of items. N unnai. Then this is equals to sigma of 1 less than or equals to I less than or equals to 3 pi xi. And this is equals to I value 1, I value 2, I value 3. అంతే కదా, up to 3. If it is 1, p1 x1 plus sigma ante plus ఏ కదా, p2 x2 summation of all items p3 x3. Then tell me what is p1. క్వశ్చన్లో ఉంది కదా p1 25 into x1. x1 ఎంతమ్మా? 0 means item x1 has been not taken. p2 24. What is x2? x2 have been taken completely. Item మొత్తం తీసుకుంటే 1, తీసుకోకపోతే 0. లేదు సమ్ కట్ చేస్తే ఎంత కట్ చేసినావు. సో ఇప్పుడు నీ దగ్గర 24 యూనిట్స్ ఆఫ్ కేజీ ఐటమ్ ఉంది, బ్యాగ్లో 7 యూనిట్సే ప్లేస్ చేయొచ్చు. 7/24 పార్ట్ అంటే 24లో 7 కేజీస్ తీసుకో. ప్లస్ p3 18 18 15 15 x3 is 1/2. Now tell me this 0 plus 24 plus identa 7.5. This is 32 31. ఎంత వచ్చింది కాస్ట్? మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ 31.5. అర్థమైందా? 31.5 p1 into x1. We need to identify what is x1, x2, x3. x1 ఐటమ్ తీసుకున్నామా లేదా, సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకున్నామా, థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకున్నాం. ద ఆర్డర్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ ఐటమ్ ఈజ్ py/wi రేషియో. ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది. బిఫోర్ దిస్ ఫస్ట్ ఏం చెప్పాం, మ్యాక్సిమం నేను pi/wi రేషియో చెప్పకుండా ఫస్ట్ ఒక బ్యాగ్ తీసుకొని ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చేసి అండ్ ఆల్సో వెయిట్స్ ఆర్ గివెన్, ఏది హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ ఉంటే దాన్ని ఆర్డర్లో పెట్టేసేయండి, ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకోండి అని చెప్పిన. వీఆర్ నాట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ pi/wi చేయలేమనుకో. pi/w చేయకుండా మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నప్పుడు వీ ఫర్గాట్ టు నో దట్
పిఐ బై డబ్ల్యూఐ చేయలేం. సో మనం ఏమనుకుంటాం, ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చిండు, వెయిట్ ఇచ్చిండు, మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ కావాలంటే మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఏ ఐటమ్ ఉందో ఫస్ట్ అది వేస్తా, నెక్స్ట్ అది వేస్తా, నెక్స్ట్ అది వేస్తా. అప్పుడు అట్లా చేస్తే ఏమైతే చూద్దాం. సి, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లిజన్, డోంట్ రైట్. వీ హ్యావ్ గివెన్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ వెయిట్స్. క్వశ్చన్ ఇవ్వగానే దిస్ ఈజ్ స్నాప్సాక్ ప్రాబ్లం, ఓకే అర్థమైపోయింది, వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లమ్ అని స్టార్ట్ చేస్తాం. మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, క్యాలిక్యులేట్ మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ యూజింగ్ గ్రీడీ అప్రోచ్. సో ప్రాఫిట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. గ్రీడీ అప్రోచ్ ఏం చెప్తుంది, ఫస్ట్ హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ని ఫస్ట్, నెక్స్ట్ హైయెస్ట్, నెక్స్ట్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టుకో. ఇచ్చింది డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది కాబట్టి సో నో ప్రాబ్లం. 25, 24, 15. సో ఫస్ట్ ఏది తీసుకోవాలి, P1 తీసుకోవాలి, అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసేసుకోవాలి. బట్ తీసుకుంటే మనం లేదని బ్యాగ్ సైజ్ కూడా పెట్టుకుంటాడు. బ్యాగ్ పెట్టుకుంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ వెయిట్ ఎంత, 18. యాక్చువల్గా 20 ఉండే దీంట్లో. ఫస్ట్ ఐటమ్ ఇది 20 కదా కెపాసిటీ, 20 యూనిట్స్లో 18 యూనిట్స్ అయిపోయింది. ఇదేంటి ఫస్ట్ ఐటమ్. ఇంకా మిగిలింది 2 యూనిట్స్ బ్యాగ్లో, అంతేనా, ఇంకా మిగిలింది యూనిట్స్. సో ఫస్ట్ ఐటమ్ హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ 24, ఇది బ్యాగ్లో వేయాలి. బట్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ వెయిట్, 15 యూనిట్స్. 15 యూనిట్స్ పట్టదు బ్యాగ్లో. పట్టినప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఫార్ములా ఉంది ఒకటి మనకి. సెకండ్ ఐటమ్ కంప్లీట్గా వేయలేం, అప్పుడు ఏం చేయాలి, బ్యాగులో ఎంత మిగిలిపోయింది, బ్యాగ్లో ఎంత మిగిలిపోయింది, ఇంకా ఇక్కడ 2 యూనిట్స్ ఉంది, టోటల్ 20 కదా. దిస్ 18 ఓవర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ ద బ్యాగ్, సేమ్ ఫార్ములా, డివైడెడ్ బై నువ్వు అనుకున్న వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్. నెక్స్ట్ వెయిట్ ఎంత, ఎంత 15. అంటే సెకండ్ ఐటమ్ 18 కేజీస్ ఉంది, బ్యాగ్లో 2 కేజీస్ ఉంది. ఈ 18లో నుంచి 15లో నుంచి ఒక 2 కేజీస్ ఇస్తా, దట్ ఈస్ 2/15 పార్ట్. ఇంకా థర్డ్ ఐటమ్ వేయడానికి స్కోప్ లేదు, అప్పటికే బ్యాగ్ ఫుల్ అయిపోయింది. ఇట్లా అనుకున్నాం. దెన్ ఫార్ములా P1 ఇంటూ X1. వాట్ ఈజ్ P1, 25. వాట్ ఈజ్ X1, X1 ఎంత, 1. P2 ఎంత, 24. X2 2/15 ప్లస్ P3 15, 15. X3 0. 25 ప్లస్ ఎంతరా బాబు ఇది, చూడండి 12/15 చూడరా బాయ్, ఎంత, 3 5 3 4 16, 12/5, 12/5, 12/5 48/15. ఇదేంది, మీరు చేయండి, ఎంతేనా, 24 ఇంటూ 2/15 చేయ, మాకు ఫోన్ పక్కనే ఉన్నాయిగా. 2/15 ఎంత, ఒక్కరన్నా చెప్పండి ఆన్సర్. వాట్సాప్ మెసేజ్ రాగానే టకీ మన ఫోన్ ఓపెన్ చేస్తావు, క్యాల్సీ ఓపెన్ చేయడానికి క్యాల్సీ ఏడుందో తెలియదు కావచ్చు మీకు. 3 పాయింట్ షూరా, 3.2, 3.2 టోటల్ ఎంత, 28.2. సో మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది, 28.2. వేర్ ప్రీవియస్లో ఎంత వచ్చింది, 31 వచ్చింది. ప్రాఫిట్ తగ్గిందా ఇక్కడ. సో యూస్ అ మెథడ్, ఫస్ట్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ప్రాసెస్ బై వెయిట్, పిఐ బై డబ్ల్యూఐ రేషియో, క్యాలిక్యులేట్ P1 బై W1, P2 బై W2, P3 బై W3 చేసిన తర్వాత వాటి నుంచి వచ్చిన ఈ ఆన్సర్స్లో మ్యాక్సిమం ఏది ఉందో ఆ ఐటమ్ ఫస్ట్ తీసుకో. ఇది కాదు ప్రొసీజర్, సారీ ఇది కాదు ప్రొసీజర్, ఇది బై ఫ్లోలో డైరెక్ట్ ప్రాఫిట్సే చూసుకోవద్దు, పిఐ బై డబ్ల్యూఐ తీసుకో, దాంట్లో ఏది మ్యాక్సిమం ఉంటే ఐటమ్స్ తీసుకోవాలి. కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఇంకా, డైరెక్ట్గా ప్రాఫిట్స్ తీసుకొని ఏది మ్యాక్సిమం ఉంటే అది కాదు, ప్రాఫిట్ బై డబ్ల్యూఐ వెయిట్ రేషియోలో మ్యాక్సిమం వచ్చిన వాల్యూని అది ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి. మళ్ళీ ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం, వన్ మోర్.
Find the optimum solution. Find the optimum solution. Note down. Find the optimum solution to find maximum profit. To find maximum profit for given instances of knapsack. For given instances of knapsack problem. For given instances of knapsack problem. For given instances of knapsack problem where n is equals to 7, m is equals to 15, and the profits are, ఇది మీరే చేయాలి, నేను ఎవరు అడిగితే వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి చూపించాలి సొల్యూషన్. స్టార్ట్ సొల్యూషన్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? డూ ఇట్.
Babu, only day scholars may leave. And it is not compulsory. ఉండాలని ఉండొచ్చు. డే స్కాలర్ పోయి చెప్పుకొని హాస్టల్స్ పోదు. ఎట్లా గుర్తుపట్టచ్చు? చూపి, షో యువర్ ఐడి కార్డ్ అని లేపాయి బాబా బొమ్మను. ఎందుకు పడుకోవడం ఊరికే సరదాగా? మీరంతా డే స్కాలర్సేనా? మనం హాస్టలే కదా. సూపర్. ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు ఇంతేనా? వచ్చిందా? ఎంత వచ్చింది ప్రాఫిట్? 44. ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఎవ్వరు చేయలేదా? ఆయన ఒక్కడే చేసిండు. సూపర్, నువ్వు ఒక్కడే చేసినావు. ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏంది? XYయా? చూడు ఒకసారి. తర్వాత XY, తర్వాత సొల్యూషన్ ఇందాక వేసింది ఎవరి దగ్గర? నోట్స్ ఏ బాబు. ఫస్ట్ ఐటమ్ XY, తర్వాత 1, నెక్స్ట్ 1, తర్వాత X4ఆ? కాదు నాన్న, ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకున్నాం. XY = 1 రాసినాం కదా ఇందాక, నేను రాసిన చూడండి. XY = 1, దాని తర్వాత నేను రాసింది XY = 1, పక్కన 5 రాసి 15 - 1 రాసిన కదా. XY = 1 రాసిన. తర్వాత ఐటమ్ X, అది దాని తర్వాత XY తర్వాత ఏం ఐటమ్? X1. X1 తర్వాత 6, తర్వాత 3. X3 = 1. అక్కడ ఎంత ఉంది ఐటమ్ వెయిట్? 8 - 5. 8 - 5 = 3. తర్వాత ఎందుకు X7 లేదా? సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్, అక్కడే ఉన్నాను చూడు. సో టెల్ మీ, P1/W1 ఎంత ఇది? అంతేనా? P2/W2. వాట్ ఈస్ దిస్? చెప్పు ఇది. 1. P3/W3, 15/5, 3. P4/W4 ఎంతనన్నా? ఫటాఫట్. 7/7. అంతేనిది. జస్ట్ క్రాస్ చెక్ దిస్ వన్. P5/W5, 6/1. P6/W6, 18/4. P7/W7, 3/1. మనం చేసి కరెక్టే. లాస్ట్ కరెక్షన్. సి లాస్ట్ వన్. This highest, consider from this highest value. This. Having 1.6, 3, 4.5, 3, highest one, 6. Highest one 6. To take next fifth item, try to place fifth item in the bag. Actual bag capacity 50. But మనం అనుకునే సెలెక్టింగ్, మనం try to select fifth item కదా. Make sure that is fitting in the bag or not. Weight of fifth item, fine. One item. So fifth case left out. Simply directly we can place this one. So 15 - 5 is 15 - 1. After placing the bag,
15 minus 1 left over minus 14 units. Is it clear? Here 15 minus 4 ఏంటి? Actually 15 1 unit మనం just know బయట పెట్టాము. That is 15. How many? Answer. So after this 6 next day as well is 5. Meaning first item. First item weight is so. Weight of first item is. Where of second place. 14 minus 2, that is 12. After by 4.5 the highest. That is number 6. But 6 item weight is 4 units. Where of 12 is as we like place are right. 12 minus 4, that is 8 units still left over. After 4.3 there are 3. 3 is the next item question, which is third item as well as third item. So for third item, after 7 of third item. But make sure that what is the size of third item? 5 units. Better than 8 minus 5. So directly exercise 1 minus 3. So 3 1 weight of 6 3. Third item weight is what? X is equal to what? X6 is equals to X7 weight and X7. X7. 7th item weight. 7th item weight. 7th item weight is weight 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weight 1. 3 and the other. 3 7 by W1. That is a mistake. 3 here. So next this 3 over X again 3 is highest one. That is 7. But make sure that what is the size? Only 1 unit. 3 minus 1. 6 7. 2 more units. 6 7 also over. 1.6 first. 1.6 units second item. Second item weight is 3 units. But it is 2 units a minute. In this formula ఏంటి? మిగిలిపోయిన స్పేస్, బ్యాగ్లో మిగిలిన స్పేస్ డివైడెడ్ బై నువ్వు అనుకున్న వెయిట్ ఆఫ్ దిస్ ఐటమ్ ఎంత? 3. 2/3. For this bag is full. ఇక్కడ బ్యాగ్ is full. బట్ ఇంకా 1.6 కూడా ఏదో పార్ట్ సమ్ పోర్షన్ సెలెక్టెడ్. So this one selected, this something selected, this purely completely selected. P4 not selected, P4 selected not selected, and P5 selected, P6 P7. So leftover in the image items you cannot possible to place into the bag. The will be the X1 1 item, 2 item, 3, 4. Fourth item not possible. Don't select. 5 over 6 over 7 over. And once you know the value of X1, X2, X3, X4, X7, apply the maximum profit is equals to sigma 1 to 7 ఇక్కడ. P1 Pi by Xi. It means P2 X2, P3 X3, P4 X4 అట్లా P7 వరకు. This is P1 by X1. Substitute. P1 10 into X1. X1 is 1.
P2. 5 into x2. X2 is 2 by 3. Plus B3. 15. X is the. What is x3? 1. 1. P4. P4 is the 7. X4 is the. No, it is 0. P5. 6. X5. X5 is the. X5 is 1. P6. 18. X6 also 1. P7 3. X7 also 1. Now tell me. Write down 3D algorithm. Huh?
W represents weights of n items. P contains the profits and weights. Contains the profits and weights respectively. Contains the profits and weights respectively of items respectively for the n objects. For the n objects, then the comments for n objects ordered such that Pi by Wi is greater than or equals to Pi plus 1 by Wi plus 1 is greater than or equals to, and M is the knapsack size. M is the knapsack size, and X is 1 colon n is the solution vector. So these are the comments not belongs to algorithm statement. One other order. Actual statements of algorithms now. For I equals to 1 to n, to x of I is equals to 0.0 and profit is equals to 0 for u is equals to m. For I equals to m u c w I greater than u. It's the y one. Created profit, created debt. How many days first profits and weights you have? P y but every year. దాంట్లో ఐడెంటిఫై ఐటమ్ని ఏ రేషియో ఇది వేసిందో వాల్యూ వేస్తాం. వాల్యూ వేసేట ముందు ఫస్ట్ కండిషన్ వెయిట్లో మనం వేసుకున్న సెలెక్ట్ చేసిన ఐటమ్ వాల్యూ పడుతుందా లేదా, వాల్యూ పడుతుంది సరిపోతే వేసేస్తాం. If it is similar space की select చేసిన ఐటమ్ ఎక్కువ పెరిగింది, సెలెక్ట్ చేసిన 10 kgs 8 kgs 10 kgs తీసుకు పెట్టారు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, 10 kgs నుంచి 8 kgs తీసుకుంటాం. సో దానికోసం ఫార్ములా మనం కన్సిడర్ 10 అప్పుడు ఏంటి ఇలా మిగిలిన
select verifier space divided by no select చేసుకుని example అనుకున్న item that is called leftover space in the bag divided by weight of item to be selected. So ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం weight వస్తే select చేస్తాం. Bag capacity is less than our selected item. On selected item bag తక్కువ లేదంటే see in algorithm ఏంటి first 1 to n x of I equals to 0 అంటే ఏం ఐటమ్ x ఏంటి ఐటమ్ తీసుకున్నాం తీసుకోవాలి x ఇండికేట్స్ x1 x2 x3 0 అంటే ఐటమ్ ఏం తీసుకోవాలి ప్రాఫిట్ ఏం రాలేదు సో m ఇండికేట్స్ టోటల్ కెపాసిటీ బ్యాగ్ కదా ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ m వేరియబుల్ u అనుకుంటాను ఆర్ m ఉన్న నోకోవాలి సో నౌ ఐ వాంట్ బ్యాగ్ కెపాసిటీ u అనుకోండి సో 1 to n ఫస్ట్ ఐటమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి సో ఫస్ట్ ఐటమ్ weight w of I by greater than u w of I greater than u then break the item సో ఎందుకు నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఐటమ్ బ్యాగ్ కెపాసిటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంది బ్యాగ్లో మిగిలిన 80% నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఐటమ్ ఎక్కువ ఉంది సో ఏం చేయాలి అప్పుడు ఇంకేం చేయాలి జస్ట్ హోల్డ్ ఇట్ లేదు అంటే లేదంటే అలా రాదు బ్యాగ్లో ఉన్న కెపాసిటీ కన్నా నీ ఐటమ్ వెయిట్ తక్కువే ఉంది ఇక్కడ 80 minutes పెరిగిపోయింది నువ్వు తీసుకుంది 6 minutes 7 minutes 5 minutes అప్పుడు x of 1 x of 2 x of 3 is equals to 1.0 మొత్తం తీసేస్తున్నాం సో ఐటమ్ పెట్టేసి ఎందుకు ఇక్కడ వెయిట్ స్పేస్ కన్నా నువ్వు తీసుకున్న స్పేస్ నువ్వు తీసుకున్న ఐటమ్ వెయిట్ వెరీ లెస్ నా బ్యాగ్లో 10 kgs పడుతుంది నేను ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఐటమ్ తీసుకుంటే దాని వెయిట్ వెరీ లెస్ ఓన్లీ 1 kg కాబట్టి మొత్తం పెట్టేసి సో దట్స్ వాట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 వన్స్ ఐటమ్ వాల్యూ వేసినాక మళ్ళీ ఎంత స్పేస్ ఉందో అప్డేట్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం 12 minus 8 4 minus 8 14 minus 12 సో యాక్చువల్ ఎంత ఉంటే 10 units ఇప్పుడు నువ్వు పెట్టిన ఐటమ్ వెయిట్ ఎంత 2 10 minus 2 8 అంటే బ్యాగ్ మళ్ళీ ఇంకా మిగిలింది ఎంత 8 సో అప్పుడు అగైన్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది యాజ్ ఆఫ్ నౌ ప్రీవియస్ వరకు ఏం రాలే ఫస్ట్ ఐటమ్ వెయిట్ v1 into x1 ఫస్ట్ ఐటమ్ వెయిట్ ఎంత ప్రాఫిట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకున్నాం calculate and again for loop repeats I equals to 2 next item తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఐటమ్ మళ్ళీ చెక్ చేయండి ఇలా మిగిలిపోయిన దానికన్నా చాలా పెద్ద ఉంది అనుకో హోల్డ్ చిన్న ఉంటే ఆ మొత్తం ఐటమ్ పెట్టి నెక్స్ట్ ఐటమ్ కూడా మొత్తం పెట్టి అప్పుడు మొత్తం పెట్టినప్పుడు ఆల్రెడీ 8 యూనిట్స్ మిగిలింది ఇక్కడ ఇప్పుడు నువ్వు తీసుకున్న వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఎంత 3 సో 8 minus 3 అప్డేట్ చేయండి మిగిలింది ఎంత బ్యాక్ కెపాసిటీ ఎప్పుడు అప్డేట్ ద బ్యాక్ కెపాసిటీ ఇమిడియట్లీ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ so 3 4 and so on ఒక స్టేజ్ లో దిస్ కండిషన్ ఫెయిల్ సో అప్పుడేంటి I less than or equals to n ఇంకా ఐటమ్స్ మిగిలిపోయినాయి then x of I is equals to ఇందాక మనం ఫోర్త్ ఐటమ్ బ్యాగ్ కెపాసిటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంది మిగిలిపోయాయి సో అప్పుడేంటి x of 4 బ్యాగ్ లో మిగిలిన 4 యూనిట్స్ అండ్ ఉంది 7 యూనిట్స్ సో x of 4 is equals to బ్యాగ్ లో మిగిలిపోయింది 4 యూనిట్స్ డివైడెడ్ బై నువ్వు అనుకున్న వెయిట్ 7 యూనిట్స్ నీవు అనుకున్న ఐటమ్లో 7 and 4 యూనిట్స్ తీసుకో దెన్ అగైన్ మళ్ళీ ప్రాఫిట్ అప్డేట్ చేయి ప్రాఫిట్ అప్పుడు నువ్వు 4 ఐటమ్స్ తీసుకున్నావు ఆ టోటల్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కాదు ప్లస్ PI ఈ ఫోర్త్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ XI 4/7 సో అది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి దెన్ ఫైనల్ వచ్చేది ఫైనల్ ప్రాఫిట్ ఇట్ విల్ బి రిటర్న్ ఫైనల్ then next application item the next application of reading method third application minimum cost spanning tree cost spanning tree
Spanning tree అంటే వినండి. Spanning tree is nothing but if there is a graph అంటే ఏంటి? Nodes ఉంటాయి. These are the nodes. These node are edge connection. Edge are node. Let's say node names ABC. Each node is interconnected. Connection. Right? And each node is interconnected. That is how many closest side. There may be directions. Directions కూడా ఉండొచ్చు. Then if there is a direction path, this is directed path. This you can say directed path. And this you can say it is edge. Node ki connection unte that is edge. And each edge upon this label is called weight. This is called weighted, or we can say cost. For example, C or B, two stations are there. C నుంచి B కి distance 5, or C నుంచి B కి travel చేయడానికి cost 5 rupees. C నుంచి B కి distance 5 kilometers. That is what. So then this is called a graph. It is called graph G. For the graph, the tree is nothing but which does not form a closed path. Like a spanning tree or spanning tree. This graph నుంచి you derive a tree. Tree లో spanning tree ఏంటి? Graph లో ఉన్న every node ఉండాలి. Every node exists in the tree, but that should not form a cycle. నువ్వు ఇది కూడా యాడ్ చేసినావు అనుకో, క్లోజ్ పాత్ అవుతుంది కదా, నువ్వు చెట్టు క్లోజ్ కావాలి. సో ఇది కాదు, లేదు అని అంటే ఎనీవే దట్ డు నాట్ హ్యావ్ ఏ క్లోజ్ పాత్ or cycle. దానిలో ఉన్న గ్రాఫ్లో ఉన్న అన్ని నోడ్స్ ఉండాలి. ఒక ఎడ్జ్ కాకుండా పోవాలి, ఎడ్జ్ ఐ కాకుండా పోవాలి. నేను క్లోజ్ పడుతుంది. Then that is called tree. See here, if it is undirected graph, direction same level. Direction same. ఈ గ్రాఫ్ కి పాసిబుల్ ట్రీస్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ గ్రాఫ్ తీసుకోండి. దిస్ ఇస్ ఎ గ్రాఫ్ G1 అండ్ డ్రా పాసిబుల్ ట్రీస్. పాసిబుల్ ట్రీస్ అంటే ట్రీ ఎలా ఉండాలి? అన్ని నోడ్స్ ఉండాలి. అన్ని నోడ్స్ యాజ్ నోడ్ టు నోడ్ కనెక్షన్ ఉండాలి, కానీ క్లోజ్ కావాలి. ఇది పెట్టినా నో ప్రాబ్లం. ఇది పెట్టుకుంటాం. ఇది పెడదాం అనే లోపు క్లోజ్ కావాలి. Maybe. So this I can say it is a one tree. Tree one. అలాగా put to choice 1, 2, 3. ఇది కూడా ఒకటి. Otherwise somebody is wrong. This also tree. Given again others. These are the P1, P2, P3. In 3 trees are exist. Okay? To graph and say what are the possible trees and more values. Here cause is 7. Here 7, 6. Now total cost of this T1 total cost of 7, 4. 7 plus 4. Total cost is 2 plus 4. Total cost is 7 plus 2. 9. Total cost 9, 6, 11. Which is the minimum one? 9,
6 level, which is minimum 6. There are 3 possible ways. But minimum cost 3 at 6 level. So question is consider this is the graph. Question. Consider the following graph and tell me one answer which is minimum 3 among the possibilities from this graph. Okay? ఈ గ్రాఫ్ నుంచి వచ్చే రేట్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి బట్ అవన్నీ ఉన్నాను కరెక్ట్ మినిమం కాస్ట్ అయితే అవుతుందో చెప్పు నేను నీకు ఒకటే చెప్తాను బట్ ఐ హావ్ టు డ్రా T1 T2 T3 ఫస్ట్ T1 డ్రా చేసుకోవాలి T2 T3 T4 T5 నేను వస్తే డ్రా చేయాలి ఇండివిజువల్లీ క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్ కాస్ట్ 1 కాస్ట్ 2 కాస్ట్ 3 తప్పే ఏది కనుక్కుంటే అది then final answer my answer is that this is no way my answer is 1 2 3 to be yes this is my final answer ఇది ఒకటే స్పేస్ these are background then total cost is 6 this is the minimum cost only is possible this is my final answer there are 3 nodes here so what is true అప్పుడు స్పైన్ రేటింగ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ త్రీ అప్పుడు ఏది కూడా ఎవరే కట్టుకోవాలి మనం ఇలా ఉండదు మరి ఇక్కడ స్పైన్ ఇక్కడ ఇలా ఉండదు మధ్యలో కాదు ఇక్కడ మధ్యలో కాదు ఇక్కడ వెళ్ళి ఏమైనా స్పైన్ కాస్ట్ మారదు అండ్ స్పీడ్ ఇస్ నంబర్ ఆఫ్ ఎండెస్ Yes. Then again spine increase or increase. Possibility is there that number of bits are scrapped with T4, T20, T8. T8 increase also. 4 nodes is also there. If there are 50 nodes in a graph లో 50 nodes there, then what is the situation? We possible spine increase here. 50 nodes for example, possibility is 92 or draw there. It is ready. Then we are expecting one direct method. Directly answer రావాలి. 1 of the command. 11, 6, 9. Then that is called a method which is implemented dispersion principle. There are method exists to know the spanning tree, minimum per spanning tree. That is not only spanning tree. So the minimum per spanning tree can draw by using the discuss and fix method. Spanning tree is a tree which contains all the nodes of the graph, and does not form a cycle. Only nodes undali. I'm not seeing these edges.